Hello and welcome back. This is the Gamer 2.0. So we're going to be continuing on with Expedition 33 from Clair Obscur. So, last time we left off, did the whole opening sequence, met Sophie, lost Sophie. Now Gustav Allons is voir comment vont Maël et mes apprentis. dealing with that loss. Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Let me check. Aucun risque. Let me check around, see what else there is to do. Tant pis pour toi. I don't know if there's ways to like buy more stuff or more tokens or earn more tokens. Salut Amandine. Tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Non, je suis très bien comme ça. Merci. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeu... Ah, j'aurais dû m'en douter. Je vais y réfléchir. Tu as bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. So, like, can I get more tokens, or am I just kind of stuck with the one that I have? Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina.
On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est l'une, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Waouh! Il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. Commandant? Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous a... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui... Peut-être plus tard.
Not really sure exactly what we're doing, but I guess if I'm gonna spend my coin, I would like to have something that could possibly be useful, not just like Claire or something that could possibly like blow up in my face. Tu es là pour l'artefact? Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Old key for an old door. Okay, now I can actually move. Alright. Well, I have nothing in here yet. Alright. I don't think I have, anything in here. Additional skills. Alright. Alright, well, find out what he wants. Peut-être. Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord. Vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. 67 years, I believe we heard that from another lady. Il y a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Bon, d'accord. Question suivante alors. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? Expedition 0, I think we also heard that. L'expédition 0. Exact. Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. C'est quoi une lumina? The abilities you internalize by using Pictos in battle after your enough times. Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo, bien joué. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ... Finalement, tu es un grand sentimental. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Alright, extra token. There we go. Did get something. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan.
La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la pâtresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Alright, well I can get one more thing. Something that could possibly be useful even if it's not perfect versus just Claire. Ah, tu reviens pour mon chef-d'œuvre, pas vrai? Mais ça va quand même te coûter un jeton, tu sais. T'es un homme plein de ressources. T'auras aucun mal à en gagner dans le coin. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Alright, so you can actually flip it. No, it's just a quest item. Unusable as it is, so it needs to be refined in some way. Or altered. Oh, I'm not sure if I need to do this first, or if I can possibly get a third token, because if I can get a third token, then that means I can get the last thing too. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Il n'y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous... T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. I believe I talked to everybody. Alright, can't get over there. Didn't think I would really be able to. Just with the way that things are kind of stacked up, but... Alright, well, we got 2 out of 3. I guess we're good. But he said there was plenty of ways to get
tokens yet. I was only able to get one extra one. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. I mean, with this, it's a little bit of a difficult situation because, yeah, everyone who wants to fight should be allowed to fight, but it should be that once you're hitting kind of like that last year, that there's no longer really a chance for you to kind of sit, contemplate, and discuss. It should be at that time you should be acting, because if you're not acting at that point, then you don't really have anything else left to do other than just like wait for your own death, so to speak. Because I mean that's basically what it seems like is happening here, is that, you know, he's saying, you know, like everyone else is waiting, but you still have 9 years left. Is that 9 years from? So basically, is that the gap closing? Is like you still have 9 years with the gap closing, meaning that she's younger than 24, or is he saying like you have 9 years, but that means, you know, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. But for each of those years, they're also ticking back as well. So you're actually approaching rapidly rather than just like eventually approaching. So if it was approaching more rapidly, and they had 9 years, so basically it would be 4 plus 1. So 4 back would be down to 29. That would take her 4 forward, plus 1 year, which is where they would actually intersect and actually meet. So 5 years, and then she's 4 before that. So it'd be 28 back 24? Still be 24? No, because that would be 5. So no, that I'm doing the math wrong, because that'd only be 5 years between it. So it'd have to be down to 24 would be when she would basically, because that's 9 years, so that would be when the clock would strike, which would mean that at this point she would be 9 before 24, so she'd be 15. So she'd be 15 years old, and then when it finally approached when it was 24, that's when she would basically pass away. I mean, I think that's the way that the math works out. The correct math works out. So she's 15 then? Possibly? Because if every year the number ticks up on the monolith, and every year they're getting closer, or sorry, every year the monolith ticks down, and every year they get closer, they're rapidly approaching. They're not steadily approaching. So it's not like, so if she's 24 now, and in 9 years, she would have already been dead for like 5. So yeah, I don't think that really works out unless they're specifically saying she's 15 now, and then she'll be 24 when her time actually comes up. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Alright.
pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort Such que a toi, long tu sais. drawn out. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Alright. I mean, it's just such a long, drawn out attack. Ah, c'était pas assez. Alright, so Trop lent, vieillard. Gare à l'excès de confiance. like I'm trying like way too hard to parry, and plus like no idea how long like her charge up is before she actually attacks. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Can I try again? Ouais. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Ah, tant pis. On frappe. Alright, there. Actually, kind of understood a little bit more about her timing that time. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense. Tiens, voilà un jeton. Okay, so she's saying that she's a teenager. Oh, a festival token. Nice. So I can get the last item. And then we can go talk to his sister, I guess. Prêt pour ta nouvelle coiffure? Voyons ce que tu sais faire. Tries to experiment Gustav's hair. It's looking good. Et voilà, tu es absolument splendide. Au moins tu mourras en étant bien coiffé. Alright, got something. Oh, we got all three, actually. Alright. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de mon allée? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération,
Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas et nous donner à tous une chance de vivre. Sorry, just getting a little bit more Nous comfortable ne here. reverrons plus jamais. Well, we don't know that. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es Just because tellement everyone else occupé. has failed doesn't mean that this expedition is guaranteed to. But Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. alright, yep. I think we're good. I got all 3 items. I don't think there's really anything else, and I think I've talked to everybody, so we should be good to head out. Just try to get myself a little bit more center frame here. Just... Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de feindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Only took an hour and a half, but we finally got to the title card.
Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas. Oh putain, c'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez, bouge! Réveille-toi, putain!
So I'm thinking that, again, I've got no idea about what like 100% of like what's going on. I've only like got little tiny bits and pieces from before actually just starting out the game. So from what I'm kind of gathering, but I do think that I have seen like bits and pieces of like trailer where that girl, the teenager, was like in the party later on, I think. Because I mean, it was like looking a little bit more like this. So I'm assuming that they're getting kind of teleported around into different locations. And we have to go and find them, I'm assuming. That's why we don't start the whole game with like the full team. Although I think it would be interesting to actually have a game where you start and you have like the full team, the full roster. And you get to kind of like pick and choose and have to like check and see how everyone plays, how everything is kind of different between characters and stuff. Alright, I can briefly check the expedition status using the Chroma Elixir to recover health without interrupting exploration. The expedition status shows the name of the current area, the expedition's current objective, and findings for exploration. Current health of the expedition, current amount of Chroma Elixirs. If the expedition is in bad shape, use a Chroma Elixir to fully heal all members. Chroma Elixirs replenish at expedition flags. Hold Y to use a Chroma Elixir. Right trigger to run. I was wondering if there was like a sprint option, but... Alright, so preempt shots are a good way to hit flying enemies as well as target enemies' weak spot to aim. Try to aim. Shooting costs 1 AP. Aim for the Lancer's weak point to deal increased damage. Press right trigger to shoot. So I'm assuming that. Alright. So I would say that I'm like okay on timing this kind of stuff just because so when I was playing Elden Ring and I got to the end of the DLC with Radon, the way that I actually did that boss fight was I actually like learned how I could actually parry his attacks, and that's the only reason why I was able to beat the first form, was because I just like parried everything rather than like learning the timing of
like when to just dodge all of his attacks. I learned exactly like when to parry specific attacks, things like that. And then when it got to second form, it was just like all hell kind of broke loose, because when he's like throwing those beams of light out at you, it's kind of hard to be like, okay, let me just focus on doing what I need to do. Not sure if we're gonna have like enemies on the overworld, or if it's just gonna be like classic RPGs where it's just kind of like, you know, all right, random battle right now. Rain of spears, it looks like. I got a red like blood mist. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Les autres... Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de névrons. Lucien... J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles.
Loon's stains. Loon's skill generate elemental stains. Her skills also consume specific stains to enhance their effects. There are 5 types of stains: ice, fire, lightning, earth, and light. Light stains can be consumed in place of any other stain. Cycle between the different elements to get the most out of her skills. Loon's starting skills are Ice Lance and Immolation. Ice Lance is an ice skill that generates 1 ice stain and 1 light stain. Use Ice Lance to generate stains. Alright, the Courtier is weak to ice and took 50% more damage from Ice Lance. Most enemies have elemental affinities. Weakness takes 50% more damage, resistance 50% less damage, nullify takes no damage, absorb is healed instead of taking damage. Find enemies' affinities and exploit them to optimize damage. Alright, slow debuff reduces the speed of the character by 25%. Faites attention. Some enemies attack the whole expedition at once. Press the right trigger to parry and execute an expedition counter. Alright, Loon has 1 ice stain and 1 light stain. Immolation consumes Loon's ice stain to deal increased damage. Light stains will be consumed if no corresponding element stains are available. Use Immolation to burn the enemy. Sans la brûlure. Gain 1 AP on perfect dodge once per turn. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Alright, Pictos can be equipped to increase character stats. Higher level Pictos grant better stats. They also provide passive effects called Lumina. Each character can learn Luminas associated with each Pictos. Luminas can be equipped in the Lumina menu using Lumina points, and can trigger their effects without equipping the corresponding Picto. Alright. Wait. Lumina granted by equipped Picto. Okay. Let's go with the freak alone here. Okay, so I can only equip it to 1, but it does show up in every other character's stuff.
probably need to take a shower for these guys. Kinda covered in blood. Alright, so expedition flag. During your journey, you will find expedition flags set up by previous expeditions. Expedition flags allow you to heal, recharge your items, learn new skills, and allocate your character's attribute points. Character gains 1 skill point and 3 attribute points per level. Rest. Get back from my elixirs. Alright. Increase might by 1. Gives me 6 points. 3 points plus 1 more defense too. Plus 3 straight defense. Go with some might, agility, and luck. Yeah, definitely all 3 in there. So like increase that and then defense. So I have no skill points for either of them. Alright, I think that should be good. Alright, use right bumper to attack an enemy first and gain advantage in battle. Well, the actual distance on that is a little bit tricky to actually kind of judge there. Une tempête approche. Oh, come on. Alright, new weapon. On peut s'en servir. Go ahead and give her critical burn.
Que l'encre coule. Prépare-toi. Que l'encre coule. Prête à esquiver. Trying too much to parry here. Sympa. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Intéressant. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Well, someone's been opening up chests and stuff. Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Voilà qui devrait aider. C'est un avantage. Alright, well, exploring a little bit did have some benefit. Kinda want to keep stuff a little bit more even. Got some more luck. Increase our critical hit rate. Learn some skills. Increasing damage that deal for the returns. Or marking shot deals low single damage. Low single target lightning damage. One hit. Applies mark. Let's get this one. Earth Rising. So it consumes Earth to deal increased damage. So that requires Thunder. Requires Thunder, that consumes Fire. So I guess it's killing Light. Consumes 2 brain. Is that Earth? Yeah, so Earth. Okay, so this flows into this, flows into this, flows into this.
which can be used for that. Does provide 1 light stain. Yeah, good heal, always beneficial. Let's see here. Yeah, so she does have healing light. Go ahead and rest. Alright, good. And we'll go ahead, we'll call it there for today. Thank you all for watching. Please feel free to like and subscribe if you so choose. You can also check out when I'm streaming. Normally when I stream Wednesdays and Thursdays from 7 to 11, and then Fridays from 2 to 6, and Saturdays from 1 to 6. You can check out the different games that I'm playing, because I'm playing this, Lunar, Fallout 3 for streams on Wednesday and Thursday, Neverwinter Nights for Friday, and Mass Effect the Legendary Edition on Saturday, and that's on Insanity, the hardest difficulty. I've already cleared all of Mass Effect 1. We're currently in Mass Effect 2. And we've pretty much picked up all of the cast members that we can so far, which includes everyone except for Legion. Legion's the only one that we have left, but that's because he doesn't show up until after we complete some more side missions. But if that sounds interesting, or any of those games sound like something that you'd be interested in watching, enjoying, or any of that kind of stuff, please feel free to jump in. Like, comment, subscribe, all that good stuff, and just kind of let me know what you're thinking about either the games I'm playing, the card packs that I'm opening, the way that I'm doing stuff. Just kind of let me know kind of what you think about what's going on. But that'll do it for today. Thank you all for watching. Have a good night.